ওয়েলকাম টু Amaresh Mondal টিউটোরিয়াল চ্যানেল। আজকে দেখো আমাদের বিদ্যালয়ে মহিষবাজার মনোজমোহন বিদ্যা মন্দিরের থার্ড সামেটিভ ইভ্যালুয়েশন 2024-এর ক্লাস 9 মানে নবম শ্রেণী সাবজেক্ট ইংলিশ নিয়ে আলোচনা করছি। যারা আগামী দিনে পরীক্ষা দেবে, অর্থাৎ কারো কোনো স্কুলে 8 তারিখ, কোনো স্কুলে ডিসেম্বরের 3 তারিখে পরীক্ষা, তাদের জন্য এটা অ্যাডভান্টেজ বা সুবিধা যে কী টাইপের কোয়েশ্চেন আসে, কত নাম্বার থাকে, তাদের আশা করি উপকার লাগবে। তো চ্যানেলে যারা নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। এবং বিভিন্ন কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার আমি দিয়েছি বিগত 4-5 দিন ধরে আমাদের স্কুলে যে এক্সামগুলো চলছিল। এবং ডিসক্রিপশন বক্সে দেখবে ক্লাস 9-এ ফিজিক্যাল সায়েন্স, লাইফ সায়েন্স, ম্যাথের রায়মার্টিন প্রশ্নবিদ্যা সলভ করে দিয়েছি, দেখে নেবে। তাই শুরু করছি আজকে। দেখো প্রথমে একটি সিন আসে, রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য গিভেন কোয়েশ্চেন্স। তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্যাসেজটা। ঠিক আছে, দেখো টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ 1 into 4 মার্কস। এই প্রশ্নের সলভ করেছে আমাদের বিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অভিজ্ঞ ইংরেজি শিক্ষক। তিনি আমাকে অ্যান্সারটা দিয়েছে, ওই জন্য আমি উত্তর করে দেখাতে পাচ্ছি উত্তরটা। টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ। ফার্স্ট অ্যান্সার হবে, ইন দ্য মিন টাইম দ্য পার্সন হু কেম টু দ্য প্ল্যাটফর্ম টু রেস্কিউ দ্য ক্যাব ওয়াজ এ ফ্রুট ভেন্ডার। Number 2, the monkey returned the embroidered cap. It answer হবে C একটা slightly crumpled. Number 3, the onlookers shouted in praise. D দাগেরটা হবে answer. 4 number, the Shethji threw an anna towards the vendor. এটা অ্যান্সার হবে ডি দাগেরটা, ডিস্টিংগুইশলি। বিতে এসে দেখো রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এ ফর ফলস স্টেটমেন্টস, গিভ সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট ইন সাপোর্ট অফ ইউর অ্যান্সার্স। এখানে কোয়েশ্চেন আছে দুটো। তো দেখো আগেরটা, দ্য শেঠজি ইউজড ফাউল ল্যাঙ্গুয়েজ ফর দ্য পোর্টার, এটা ট্রু হবে। এ সাপোর্টিং সেন্টেন্স, হোয়াট ইন্ডিপেন্ডেন্স or have are 4 anna for you. এই যে এখানে দেওয়া আছে, here are 4 annas. ওকে, আর এখানে আরেকটা সাপোর্টিং ছিল, এই দুটো অবলিক দেওয়া আছে অ্যান্সার, এটা অথবা এটা হবে। আরেকটা অপশন এখানে ছিল, এই যে 2 annas, হোয়াট ইম্পর্টেন্স, এটা হচ্ছে উচ্চারণ ইম্পর্টেন্স। নেক্সট কোয়েশ্চেন, স্পেকটেটার্স শাউটেড ইন শেম, এটা ফলস হবে। শাউটেড ইন প্রেজ, সাপোর্টিং সেন্টেন্স, সাপোর্টিং ইন প্রেজ, যে দেখতে পাচ্ছ এখানে আছে শাউটেড ইন প্রেজ। সি দাগের অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স। হোয়াট ডিড দ্য মাঙ্কি ডু আফটার অ্যাকসেপ্টিং দ্য ফ্রুট ভেন্ডার্স বার্গেন। এই কোয়েশ্চেনগুলো দেখে নাও, এই টাইপের কোয়েশ্চেন আসতে পারে, ঠিক আছে। 2 দাগে রিড দ্য পোয়েম অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন্স গিভেন বিলো, যে পোয়েমটা এসছে এখান থেকে দেখো কোয়েশ্চেন আছে, টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভস, 5 মার্কস আছে পার কোয়েশ্চেন, পার 1 মার্কস। দ্য থার্ড শিপ ওয়াজ ডেস্টিনড ফর এ, তোমার এটা হবে ইনডিফিনাইট জার্নি, প্রথমটা উত্তর হবে। নাম্বার 2, দ্য পোয়েট মিনস টু সে দ্য সি আনফরগিভিং অ্যাজ ইট ইজ ফুল অফ ডেঞ্জার, সি এর অ্যান্সার হবে। দ্য ওয়ার্ড ক্যাপটিভিটি ইন টু অ্যাঙ্কার ইন ক্যাপটিভিটি মিনস imprisonment, ডি দাগেরটা হবে অ্যান্সার। The most appealing journey was of the third ship. The third ship drove towards north. Answer the following questions. What is the north ship symbol of?
Give any 2 points of difference between the journey of the third ship and the other two ships. Reading comprehension, unseen. Read the passage carefully, answer the following questions given below. এটা একবার দেখে নাও। যে ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন DRDO এটার উপর বেস করে প্যাসেজটা দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে। এবার দেখো, কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস। ফার্স্ট নিউক্লিয়ার টেস্ট অফ ইন্ডিয়া হেল্ড ইন, the full form of DRDL is DIWS is situated in. The author was the project director of the author made a presentation on the mother laboratory for the development of missile system is. True, false. India's first nuclear test was in 1974. এখানে যদি ট্রু হয় তাহলে টি লিখতে হবে, সাপোর্টিং সেন্টেন্স লিখতে হবে। ঠিক আছে, কোশ্চেনগুলো দেখে নাও। এবার দেখো, গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি। Fill in the blanks with articles and prepositions. After I had been in the island for 10 or 12 days, it occurred to me that I would lose the measure of time. প্রথমটা in হবে, the, for, to, the, of. Complete the passage with the appropriate forms of verbs given in bracket. 3 marks আছে। One of the most popular festivals of India is Dussehra. It celebrates the defeat of Ravana at the hands of Lord Rama. Ravana was killed by Rama. Thus good wins over evil. Before Dussehra Navaratri is celebrated for 9 days. In different parts of India, the main feature of the festival is the worship of the goddess Durga. The story of the Ramayana. এখানে ভার্বের কারেক্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর্ম লিখতে হবে। তবে ইজ ইনেক্ট আছে, ইডি হবে। ইন দ্য ড্যান্স ড্রামা ফর্ম নোন অ্যাজ রামলীলা। ডু অ্যাজ ডিরেক্টেড। We should not encourage indiscipline. Change the voice. Answer দেখো, indiscipline should not be encouraged by us. Number 2, it has pleased me much. Rewrite the sentences using the noun form of the underlined word. It answer হবে, it has given me much pleasure. I pray for his quick recovery. Transform into complex sentence. I pray so that he recovers quickly. He said to me, let all the candles be lit. Change into indirect speech. He proposed me that all the candles to be lit. অথবা all the candles to be lit, or কি লেখা যায়, they should lit all the candles. The news is too good to be true. Change into negative sentences. Sentence, the news is so good that it cannot be true. The news is so good that it cannot be true. It cannot satisfy everybody. Change into interrogative sentence. Can you satisfy everybody? Only her mother was looking at her. Omit only. None but her mother was looking at her. Question number 7. Replace the underlined words with suitable phrasal verbs. Phrasal verbs এসেছে given in the list below. Change the form if necessary. There is one extra phrasal verb, 3 marks আছে.
avoid bad company, avoid, give up, she resembles her mother, takes after, they rejected my proposal, turn down, এখানে অপশনগুলো দেওয়া ছিল টার্ন আপ, টার্ন ডাউন, টেক আফটার, গিভ আপ, ঠিক আছে। Find out words from the passage in question number 3 which mean the following: facilitated and accepted, এটা তোমাকে প্যাসেজ থেকে লিখতে হবে। এবার দেখো রাইটিং, কোয়েশ্চেন নাম্বার 9, ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য যাদের এখনো এক্সাম হয়নি। রাইট এ লেটার টু ইউর ফ্রেন্ড টেলিং হিম অর হার অ্যাবাউট ইউর এক্সপিরিয়েন্স অফ পার্টিসিপেটিং ইন অ্যান এক্সকারশন অর্গানাইজড বাই ইউর স্কুল। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। 3টে স্টার দিলাম তোমাদের পরীক্ষা আসার মতো যাদের এখনো এক্সাম হয়নি। পয়েন্টস দেওয়া আছে ডেট, টাইম, প্লেস, মোড অফ ট্রান্সপোর্ট, গাইড টিচার্স, টিফিন অ্যান্ড মিল, সাইটস ভিজিটেড, ইউর ফিলিংস। তোমরা হাজারদুয়ারি অনেকে ঘুরতে গিয়েছো, বা মতিঝিল পার্ক, মায়াপুর বা অযোধ্যা পাহাড়, সেটা নিয়ে তোমরা লিখতে পারো। আরেকটি মানে রাইটিং স্কিল এসছে, দেখো রিড দ্য ফ্লো চার্ট অ্যান্ড রাইট এ প্যারাগ্রাফ। এটা প্যারাগ্রাফ আছে অন হাউ লেটার্স রিচ দ্য অ্যাড্রেস। পয়েন্টস দেওয়া আছে লেটার্স রিটেন, dropped in post boxes, collected by postman, sorting in post office, destination air, sea or railway, dispatched by mail van, different post office, delivery by postman to addresses। মানে বলছি যে এটা ফ্লো চার্ট করো এবং রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন হাউ লেটার্স রিচ দ্য অ্যাড্রেস। তুমি ধরো তোমার একটা চিঠি লিখছো, সেই চিঠিটা যখন কোনো একটা অ্যাড্রেসে যাচ্ছে, তুমি তোমার বন্ধুকে লিখলে তোমার বাড়ি ধরো মহিষবাতান বা করিমপুর, সেই চিঠিটা তো কৃষ্ণনগর বা মালদা বা অন্য জেলায় যাচ্ছে, সেই চিঠিটা কীভাবে পৌঁছাচ্ছে সেটা নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে। ফ্লো চার্টের বেসে প্যারাগ্রাফটা লিখতে হবে, ঠিক আছে। রাইট এ প্যারাগ্রাফ উইদিন 120 words on holidays with the help of the hints given below. পয়েন্টস দেখো হলিডেজ, কোনো আমরা ছুটির দিনে রবিবার বা অন্য কোনো একটা দিন বা সামার ভ্যাকেশন, পূজা ভ্যাকেশন, তখন আমরা বেড়াতে যাই, সেই হলিডেজ নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে। কি দেওয়া আছে? হলিডেজ অলওয়েজ এ সোর্স অফ জয় অ্যান্ড রিলিফ, ফ্রিডম ফ্রম রেগুলার রুটিন, এ ওয়েলকাম ব্রেক, ডিফারেন্ট টাইপস অফ হলিডেজ, হাউ জেনারেলি স্পেন্ড, হাউ ক্যান ইট বি ইউটিলাইজ। আমরা প্রত্যেকে স্টুডেন্ট, টিচার আমাদের দিনটাকে ওয়ান্ডারফুল ডে হিসাবে চুজ করতে পারি। তোমরা পড়াশোনা করছো, একঘেয়েমি পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল অনেকের, তারা হয়তো কোথাও বেড়াতে গেল, আবার নেক্সট ইয়ারে দেখা যাচ্ছে ক্লাস 10-এ উঠছে, তখন আবার ফ্রেশভাবে পড়তে পারে। সেই হলিডেজ নিয়ে একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে, ঠিক আছে। এই যে কোশ্চেনটা, আমাদের স্কুলের কোশ্চেনটা দেখলে তোমাদের একটা ধারণা হবে যে এই টাইপের কোশ্চেন আসছে, সেইভাবে তোমরা প্রিপারেশন নাও। হাতের বেশি দিন সময় নেই, ভালো করে পড়ো, আশা করি ভালো রেজাল্ট হবে। ওকে, সকলে ভালো।